Dear folks, welcome to AS American English Center. Now what you're going to see is the vocabularies under the letter P. Pivotal. What do you mean by pivotal? It's an adjective. A central, a crucial, a critical, a important. Crucial, critical, central, pivot. Pivotal means it is important. It is pivotal to submit your project for MPhil, right? Pivotal. Placate is a verb. Pacify, satisfy somebody. Bring peace to. Conciliate, appease. Placate is a verb. Make peace, pacify. Placebo, which is a noun. Harmless substance, something which is harmless, prescribed as a dummy pill. A harmless substance which is given as a dummy pill is called placebo. Placid, it is an adjective. Peaceful, placid, calm, placid child, a calm child, placid like, calm type. Okay. Plagiarize. What do you mean by plagiarize? Verb. Somebody has written for a movie, somebody writes a story, one other person copies. It is called plagiarizing, copying. Plagiarize, plagiary is a noun. Steal another's ideas or writing and pass them off as one's own. One fellow copying others' creation, writing, and he says it's his own. It is called plagiarization. Idea plagiarized from my article. Noun is plagiarism. Kidnap. Plaintive, it is an adjective. Expressing sorrow is called plaintive. It is an adjective. Mournful. Plaintive song means a sorrowful song. A plaintive song was sung in the death, in the house where a person is dead. Plate, braid, intertwining, interwave strands or lengths of, make by weaving strands together. You are tying both together. Plaited hair means, you have two tails, ponytail type, two tails. Braided, length of hair as a fabric. Pigtail or ponytail, females having the tails like ponytail. Plane, carpenter's tool for smoothing and leaving wood. What do you mean by plane? Which is used to make the wood smooth. Plane. Plaster, paste that hardens to a smooth solid and is used for coating walls. Plaster, you are applying so that it becomes smooth. Plasticity, it is a noun. Ability to be molded. Ability to be molded, you can change the shape. It is called plasticity. Adjective, plastic, capable of being shaped or molded. Plastic material such as clay. Platitude, noun. Trite remark, you are just praising somebody to get your things done. Commonplace statement, you are just, platitude means you are telling good about somebody to get some things done for you. Platonic, it is an adjective. Purely spiritual, something which is spiritual, something which is theoretical, something without sensual desire. Plethora, it is a noun. Excess, plethora means too much, excess, over abundance. Plethora of excuses, lot of excuses. So pivotal, placate, placebo, placid, plagiarize, plaintive, plate, plain, plaster, plasticity, platitude, platonic, plethora. And coming here, plaudit, it is a noun. What do you mean by plaudit? It is the praise. It is the enthusiastic approval. You are approving something. A round of applause. So plauditory means applauding. Plausible, conceivably true. You think it is true. Plausible, having a show of truth but open to doubt. It is truth, but there is a doubt. See, plausible, specious. Chief Minister Jayalalitha's death is plausible. Plebeian, common. Plebeian means something which is common, is an adjective. Plebeian means something vulgar. Plebeian means pertaining to the common people. Plebeian means common people in ancient Rome is called plebeian. Patrician. Plebiscite, direct vote by the entire electorate. Plebiscite on an important issue. For example, plebiscite. For example, in you have whether India should support Sri Lanka
Tamils or not. You have a plebiscite, means because of the important issue you are asking people to vote whether India should participate in Sri Lanka's problem. It is a plebiscite, getting the idea of the people through vote. Plenary, complete, plenary, full, plenary, fully attended by all qualified members. So, plenary means all the qualified members have attended the meeting. Plenary power. Plenitude, abundance, lot. Plenitude, plenty, lot. Plenitude, great amount, completeness, fullness. Plenary, plenty. Pliable, something which is flexible. Pliable, which is easily influenced. Pliable, it is yielding. Pliable, something adaptable. Plaint, something which is flexible. Plaint, which is easily influenced. Plight, difficult condition. Plight, condition or state or conditioning. A bad state, condition, predicament. Ploy, stratagem to gain an advantage. Ploy, you are trying is some technique to get the advantage, tactic, management, ploy. Ploy means a plan to get an advantage. Pluck, the courage. Pluck, pull off or out, pull out the hair or feathers off. Adjective is plucky, courageous, brave, feathers of a bird. Plumage, feathers of a bird is called plumage. Plumber, one who installs and repairs pipes and plumbing pipes. So, plaudit, plausible, plebeian, plebiscite, plenary, plenitude, pliable, pliant, plight, ploy, pluck, plumage, plumber. So, dear friends, pivotal means important, central, the most important. Placate means you are trying to pacify somebody. Placebo, something which is harmless. Placid, something peaceful and calm. Plagiarize, you are copying somebody's artwork. Plaintive, expressing the sorrow. Plait, it is the hair which is woven and tied like ponytails. Plane, carpenter's tool for smoothing the wood. Plaster, paste that is fixed in a rough part to smoothen it. Plasticity is something which can be molded and changed. Platitude, you are speaking high about somebody to get something done. Platonic, it is what do you mean by platonic? It is something spiritual. Plethora, plenty, excess. Plaudit, praising, enthusiastic approval. Plausible, so it is looks like truth, but there is a doubt. Plebeian, something which is common. Plebiscite, you are asking people with an idea to vote whether they support or not. Plenary, the complete, full. Plenitude, abundance, plenty. Pliable, something which is flexible. Pliant, something which is flexible. Plight, a difficult condition. Ploy, stratagem to gain an advantage. Pluck, the courage or pull. Plumage, feathers of a bird. Plumber, one who installs and repairs the pipe work. Hope you are able to get it. I request one of the young ladies to come forward and tell. Choose at least 5 words and form sentences on your own. As I am today also, I am going to explain some of the word. I am going to frame pivotal. So I will explain for placid. When a man shouted a crying child, the child was suddenly placid. And plate. My teacher told me to put 2 plates. Then for come this side. Look at now my English is playable for me. When I am sincerely watching the TV, without knowing, I plug the shuttlecock feathers. Thank you. Yes, you. Good morning. Plates. I shall be plates are pivotal. Pivotal for my project. Plausible. Ravanan movie is plausible, but I have a doubt. Playable. Rama eats what's playable.
நண்பர்களே, அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். எழுத்துக்கள், பி எழுத்தினுடைய வார்த்தைகள். இங்கே பைவற்றல் என்று சொல்கிற பொழுது ஏல முடியக்கூடியது அனைத்தும் அப்ஜெக்டிவ். முக்கியமான, மத்திய, சென்ட்ரல், கிரிட்டிக்கல், ரொம்ப இக்கட்டான ஒரு பேச்சு பேச வேண்டியதாக இருக்கிறது. குரூஷியல். பிளக்கேட் என்றால் பெசிஃபை, ஒருவரை அமைதிப்படுத்து. பிரிங் பீஸ் டு, ஒருவருக்கு சாந்தத்தை கொடு. கன்சிலியேட், ஒருவர் சண்டையை நிவர்த்தனம் பண்ணு. அப்பீஸ், அவர்களை சந்தோஷப்படுத்து. பிளெசிபோ என்று சொல்கிற பொழுது குற்றம் இல்லாத, அதாவது எந்த தீங்கும் அளிக்காத ஒரு மருந்தை கொடுப்பது பிளெசிபோ. பிளாசிட் என்று சொல்கிற பொழுது பெயரோடு சொல்லாக வருகிறது. பீஸ்ஃபுல், அமைதியான, காம், அமைதியான. பிளாசிட் சைல்டு என்றால் அமைதியான குழந்தை. பிளாசிட் லேக் என்றால் என்ன? அமைதியாக இருக்கிறது அந்த குளம். பிளெஜரைஸ் என்று சொல்கிற பொழுது இது வினை சொல்லாக வருகிறது. பிளெஜரி என்ற வார்த்தையிலிருந்து வரக்கூடிய பிளெஜரைஸ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒருவர் இயற்றிய கதை, அதை நீ காப்பி அடிக்கிறாய், உன்னது என்று சொல்கிறாய். Steal another's ideas or writing and pass them off as own ideas plagiarized from my article. என்னுடைய கட்டுரையிலிருந்து அவர் திருடியிருக்கிறார் என்னுடைய கருத்துக்களை. பேச்சல் பிளாஜரிசம் என்று சொல்கிறோம். கிட்னாப் என்ற வார்த்தை. பிளெயின்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது இது ஐவியில் முடியக்கூடியது அனைத்தும் அப்ஜெக்டிவ். எக்ஸ்பிரஸிங் சாரோ, உன்னுடைய துக்கம், துயரத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடியது பிளைன்டிவ். மவுன்ஃபுல், துக்கம் அனுசரிக்கக்கூடிய. பிளைன்டிவ் சாங் என்றால் துக்ககரமான பாட்டு. பிளைட் என்று சொல்கிற பொழுது பெண்களுடைய ஜடைகளை சொல்கிறோம். பிளைட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்றை ஒன்று கட்டுவது. பிரைட், இன்டர்வைன், இன்டர்வீவ், ஸ்டாண்ட்ஸ் ஆர் லெங்க்ஸ் ஆஃப் மேக் பை வீவிங் ஸ்டாண்ட்ஸ் டுகெதர். பிளேட்டட், பிரைடட், லெங்க் ஆஃப் ஹேர் ஆஃப் ஃபேப்ரிக். போனி டெயில், பிக் டெயில் என்று சொல்வார்கள் பெண்களுக்கு. அந்த போனி டெயில் என்று சொல்வார்கள். போனி என்றால் என்ன? குதிரை வால். பிளேன் என்று சொல்கிற பொழுது இந்த ஆசாரிகள் என்ன செய்வார்கள்? அந்த மரத்தை ரொம்ப சாஃப்டாக இருப்பதற்காக அதை என்ன செய்வாங்க? தமிழ் என்ன சொல்லுவீர்கள்? அதை செதுக்குவார்கள். அதை நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க என்று பார்க்கிற பொழுது பிளேன், அந்த மிஷினை பிளேன் என்று சொல்வீர்கள். பிளாஸ்டர் என்று சொல்கிற பொழுது ஏதோ ஒன்று வைத்து ஒரு இடத்துல அப்படி ஒட்டுவது. அண்ட் இஸ் யூஸ் ஃபார் கோட்டிங் வால்ஸ், வால்ஸ்களுக்கு போடுவோம். பிளாஸ்டிசிட்டி என்று சொல்கிற பொழுது ஒன்று மாறக்கூடிய தன்மை, கெட்டியாக இருக்கக்கூடிய ஒன்று, அதை உருமாற்றலாம். எபிலிட்டி டு பி மோல்டட், பிளாஸ்டிக் என்று சொல்கிறோம். பிளாட்டிடியூட் என்று சொல்கிற பொழுது வீண் புகழுரைகள். பிளாட்டிடியூட். பிளாட்டோனிக் என்று சொல்கிற பொழுது இது சுத்தமாக ஆன்மீகம் உடைய. பிளாட்டோனிக் என்று சொல்கிறோம். தியரட்டிக்கல், விதவுட் சென்சுவல் டிசைர், சுத்தமாக ஆன்மீக ரீதியிலே. பிளத்தோரா என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட எக்ஸஸ், ஓவர் அபண்டன்ஸ், ஏகப்பட்டது இருக்கிறது. பிளத்தோரா ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸ்னா ஏகப்பட்ட மன்னிப்புகளை கேட்கிறான். பைபெட்டல், பிளக்கேட், பிளசிபோ, பிளாசிட், பிளாஜரைஸ், பிளைன்டிவ், பிளைட், பிளேன், பிளாஸ்டர், பிளாஸ்டிசிட்டி, பிளாட்டிடியூட், பிளாட்டோனிக், பிளத்தோரா. அடுத்ததாக ப்ளவுடிட் என்று சொல்கிற பொழுது பிரைஸ், பாராட்டுக்கள். எந்தூசியாஸ்டிக், அப்ரூவல், உற்சாகமாக சரி என்று சொல்லுவது. அப்ளோஸ், அப்ஜெக்டிவ், பெயரூர் சொல் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளௌடட்டரி. ப்ளாசிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது நினைக்கக்கூடிய அளவிலே உண்மையாக இருக்கிறது. பிளாசிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஹேவிங் ஏ ஷோ ஆஃப் ட்ரூத் பட் ஓப்பன் டு டவுட், பார்ப்பதற்கு உண்மையாக இருக்கிறது ஆனால் அங்கே சந்தேகம் இருக்கிறது. பிளெபியன் என்று சொல்கிற பொழுது காமன், பொதுவான. பிளெபியன் என்று சொல்கிற பொழுது வல்கர், அசிங்கமான. பிளெபியன் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு சாதாரண பிரஜை, மக்களை பற்றி சம்பந்தப்படக்கூடிய. ஸோ இங்கே பெயர் சொல்லாக வருகிற பொழுது பிளெபியன் என்றால் அந்த பழங்காலத்து ரொமானிய அரசிலே பொதுமக்களை பிளெபியன் என்று சொல்கிறோம். பிளெபிசைட் என்றால் ஒரு நாட்டிலே ஒரு மக்களிடம் ஒரு கருத்தை ஓட்டு மூலமாக கேட்பது. ஐரோப்பிய கண்டத்திலே, லண்டனிலே, இங்கிலாந்திலே, இங்கிலாந்து மக்கள் ஐரோப்பியா யூனியனில் இருக்க வேண்டுமா கூடாதா என்று ஒரு ஓட்டு எடுக்கப்படுகிறது. அதுதான் பிளெபிசைட் என்று சொல்கிறோம். டைரக்ட் ஓட் பை த என்டையர் எலக்டோரேட். பிளினரி என்று சொல்கிற பொழுது முழுமையான, கம்ப்ளீட். பிளினரி என்று சொல்கிற பொழுது ஃபுல்லி அட்டெண்டட் பை ஆல் குவாலிஃபைட் மெம்பர்ஸ். அனைத்து தகுதி வாய்ந்த உறுப்பினர்களும் அந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டார்கள். பிளினரி. பிளெனிடியூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட. பிளெனிடியூட் என்று சொல்கிற பொழுது மிகப்பெரிய அமௌண்ட், பணம், கம்ப்ளீட்னஸ், ஒட்டுமொத்தமான. பிளினரி. பிளையபிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஃப்ளெக்சிபிள், வளைந்து கொழுக்கக்கூடிய. பிளையபிள் என்று சொல்லக்கூடிய ஈஸிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்,
மிக எளிய முறையிலே ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய. ப்ளையபிள் என்று சொல்கிற பொழுது ஈல்டிங், வழங்கக்கூடிய. அடாப்டபிள். ப்ளையண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது ஃப்ளெக்சிபிள், வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய. ஈஸிலி இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு, எளிதிலே ஆக்கிரமிப்பு செய்யக்கூடிய. ப்ளைட் என்று சொல்கிற பொழுது கடினமான கண்டிஷன். ப்ளைட் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த கடினமான நிலைப்பாடு. கண்டிஷன் ஆர் ஸ்டேட் ஆர் கண்டிஷன், பேட் ஸ்டேட் ஆர் கண்டிஷன். ப்ரிடிக்கமெண்ட். ப்ரிடிக்கமெண்ட் என்றால் என்ன? ப்ரிடிக்கமெண்ட், இக்கட்டான சூழ்நிலை. ஸோ ப்ளைட் என்றால் இக்கட்டான சூழ்நிலை. ப்ளாய் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு திட்டம், அந்த திட்டத்தின் மூலமாக உனக்கு சில அனுகூலங்களை பெறுகிறாய். ப்ளாய் ஒரு திட்டம், மேனேஜ்மெண்ட் ப்ளாய். இது நிர்வாகத்தினுடைய திட்டம், அவர்களுக்கு சாதகமாக வேண்டும் என்பதற்காக. ப்ளக் என்றால் தைரியம் என்று சொல்கிறோம். ப்ளக் என்றால் பிடுங்கு என்று சொல்கிறோம். அட்ஜெக்டிவ் வச்சிங்கன்னா ப்ளக்கி. ப்ளக்கி என்றால் என்ன? கரேஜியஸ், தைரியமான. ப்ளம்மேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பறவையினுடைய இறகுகளை ப்ளம்மேஜ் என்று சொல்கிறோம். ப்ளம்பர் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த பைப், தண்ணீர் சென்று கூடிய அந்த குழாய்களை சரி செய்யக்கூடியவரை ப்ளம்பர் என்று சொல்கிறோம். பிளாடிட், பிளாசிபிள், பிளிபியன், பிளிபிசைட், பிளினரி, பிளினிட்யூட், பிளேயபிள், பிளைன், பிளைட், ப்ளாய், ப்ளக், ப்ளமேஜ், ப்ளம்பர். ஸோ நண்பர்களே, பைவட்டல் என்றால் முக்கியமான. பிளக்கேட் என்றால் அமைதிப்படுத்து. பிளசிபோ என்றால் எந்த விதமான தீங்கு விளைவிக்காத மருந்து. பிளாசிட் என்றால் அமைதியான. பிளேஜரைஸ் என்றால் இன்னொருவர் இயற்றியதை, கதையை திருடுகிறாய். பிளைன்டிவ் என்று சொல்கிற பொழுது துக்கத்தை வெளிப்படுத்துவது. பிளேட் என்று சொல்கிற பொழுது ஜடை, பெண்களினுடைய ஜடை. பிளேன் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த மரத்தை மிருதுவாக்கக்கூடிய அந்த சின்ன அந்த மிஷின். பிளாஸ்டர் என்று சொல்லுகிற பொழுது ஒட்டக்கூடிய. பிளாஸ்டிசிட்டி, வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய தன்மை. பிளாட்டிடியூட் என்றால் பொய்யான பாராட்டுக்கள். பிளாட்டனிக், ஆன்மீக ரீதியான. பிளெத்தோரா, இருப்பதை விட அதிகமாக, ஏகப்பட்ட. ப்ளௌடிட் என்று சொல்கிற பொழுது பாராட்டுக்கள், உற்சாகமான. சரி என்று சொல்வது. பிளாசிபிள் என்று சொல்கிற பொழுது பார்ப்பதற்கு உண்மையாக இருக்கிறது, அங்கே சந்தேகங்கள் இருக்கிறது. பிளெபியன் என்று சொல்கிற பொழுது சாதாரண மக்கள் சம்பந்தப்பட்ட. பிளெபிசைட் என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு நாட்டிலே மக்கள் ஓட்டளித்து ஒரு கருத்தை சரியா இல்லையா என்று சொல்வது. பிளெனரி என்று சொல்கிற பொழுது முழுமையாக. பிளெனிட்யூட் என்று சொல்கிற பொழுது ஏகப்பட்ட. ப்ளையபிள் என்று சொல்கிற பொழுது வளைந்து கொடுக்கக்கூடிய. பிளைண்ட் என்று சொல்கிற பொழுது எளிதில் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய. பிளைட் ஒரு இக்கட்டான சூழ்நிலை. ப்ளாய் ஒரு திட்டம், அது உனக்கு அனுகூலமாக இருக்கிறது. ப்ளக், பிடுங்கு, தைரியம். ப்ளம்மேஜ் என்று சொல்கிற பொழுது பறவைகளினுடைய இறகு. ப்ளம்பர் என்று சொல்கிற பொழுது அந்த குழாய்களை சரி செய்யக்கூடிய, தண்ணீர் குழாய்களை சரி செய்யக்கூடியவரை ப்ளம்பர் என்று சொல்கிறோம். ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கெட் இட். தேங்க்யூ வெரி மச்.